don't want to agree with that reality on the ground, no? Okay? It means that obolimba. You hope nti mwami Kennedy nange kyenvudde nkugamba nti nze nakkiriza Uganda nga bw'eri okitegeera nenjiraba nti si yensi nze gyensobola okubeeramu ate si yensi willing okuddamu nze nkugambye abewaffe nabagamba nfu bafune passport bafulume naye nga ogambye Dorothy nti walina hope mu Bobi Wine kati did you lose completely hope in Bobi Wine? Yeah, I did. Bino ebintu nga Michael byayogedde byebimu kubanga ng'olabira ddala ebintu ebimu bipange. Kati abantu bali mukola sense. Madam Dorothy. Kwegamba in brief, Bobi Wine fed you with false hope. Yes. Okay. Kati Madam Dorothy. Fe abakkiririza mu Uganda, we believe that as a matter of fact, it's not the story of Uganda. It is the story of an individual person. Nze Kennedy Wendi siwe njagala okusibira. No, nkera kukora to advance myself. If you judge me today, no government Kennedy, azimbe nyuma na itaneteka amadirisa gamulemi, you are lying. Obo olimba. Amadirisa nagonge ndagateka. Uganda weri, it is a progressive story. Uganda tebadde full stop mu Uganda ya wedi. Nze mwami Kennedy kankubuuza ekintu Yes. Olaba bwe nasooka okuyingira mu enensi nali nkolanga kirina. Nembanga bwensoma nemmala nenkola obwa care. Gwe kikwewuunyisa nti nze taata wange yaleka bizinensi ate tetulina ssente ze twajjamu okitegeera okujjako era basasula amabanja ge ne ssente nesasulira abaana be yali awerera n'ebirala ebintu bwe bityo nti tekikwewuunyisa nti omuntu n'ojja mu nsi ng'oli mugwira kale ne mu kunyigirizibwa okusembayo nga bw'owulira nga bagamba nti neegwe n'ogira n'oganja kuyisa wano omutwe ne wano nguyiseewo n'olaba ng'oyimiriddewo okitegeera naye ate obanze kati kankubuulire nti wano we tuli Kennedy nze kankubuulire nti wano oli ne bw'aba ng'akola mulimu gwa bwa kiriina nga bali abafumbo babiri nga bali ku minimum wage, do you know that they can have their life ne babeerawo kati mwami Kennedy walonganya ky'okwogera ku America kati balina kibeera anti ye abadde ngamba nti lwaki Uganda negamba nti nti nno lwaki osobola kuŋŋamba nti ensi yagaana abantu bonna ne tubajjako. Wait a minute. I am going to give you a living example today. Wali omusajja gwe bayita Mandela owa Javas Cafe. Musajja mu Somalia yava Somalia. Okay? He landed in Uganda. He's one of the richest men. Atunda amata ga Uganda, obumwende bwa Uganda, enkoko za Uganda, yabasanga Uganda. He's one of the wait. Abanyarwanda bemwogerako every day, now and then. Wait. Let the man finish. Let me finish here. Aba Sudan boda be Uganda, they are thriving. Bachikuba. Aba Ethiopia bari Uganda, bachikuba. Okay, all these people who have arrived in Uganda and they cannot go back. Tebagara erabo omugama ntifuluma Uganda. Ruwarutaro. Genda wali ku immigration in Uganda. Olabe eksoka abaze bona. As a matter of fact, even European white girls are marrying these northerners. Okay, ogenda wali nora akawala akazungu nga kakutomulenzi nga kamutwala wali mubakore passport. Katika fusika na Uganda. Why? Because it is happening in Uganda. Katika ngama it happened to you, for you in London. Very well and good. But just to know, as you are saying that, they are smuggling people into Uganda. Nedda katinze kankubuulire Kennedy nedda mwami Michael kamala okubuulira Kennedy ono nti nze ffe tulina akeda we bweyogerere the fact that because there is no security mwina factory kati ate factory lwaki mugirinanga Uganda tekola no ngambye akeda okitegeera nti si factory naye ababbi bayingira ne bamenya amaduuka g'abantu ne bababba ne tulopa ku poliisi gwe kankubulire nti kakati okuba nti mulina kakati gwongamba mulina gundi nti abantu ekizimbe bakivuddemu kati yeyo Uganda naye nga it's a simple thing. Have security in the area. Muchara Dorothy
kati kankubuulireko ekintu kino olina ebintu bingi byoyagala mu Uganda naye abannayuganda bo bennyini tebajja byagala bibeeremu olaba ekintu kyoyogera ekintu ng'ekyenguzi oba ng'ekya security. To be honest, I'm sure security Uganda eri advanced bw'oyogera ku kya security eyo section ngitegeera nnyo. Michael oli Uganda oli mu forces should I give you texting nkuweereze direct message nkuweneke okay. Number nkubuulire nti no ne police eganya okuyamba nga n'omubbi omu yakwatibwa tetumanyi na kikigenda mu kubanga nobody is giving an update. Omanyi gwe kye kitegeeza okuba gwe yensifa abamu tujagadde bwe nkubuulira ssente ze nayiwa mu Uganda senga naziteeka wano senga na retiring adda nga nfuna ne income empereza emitwalo 2 buli mwezi. Senga sente zenji ye Uganda wano nandibaddenga I am at home earning. Let me tell you. Senga zo sente nakeranga ku macha neziteka ku stock exchange zenateka Uganda neziteka ku stock exchange I would have a passive income of not less than 10k a month. Muchara Dorothy, let me tell you something. Tell you otherwise. Wait. One America, one New York, okay? In the 1980s, togenda wara. No, in the 80s, waberanga mu katels nga bagende wo bobo in a restaurant nga bakwe basa nti ku Saturday tujja kuyitawo teeka mu kyo teeka mu ko gaano okuteeka mu nga bayungura aba picking a trash nga babagamba temujjayo trash oyo owa restaurant ABC trash bwasulawo emmese za New York they are as big as a cat. Okay, ngazirumba. The next day, inspector nga yingirawo aba imiridde naawe nga muri awo ng'olaba emmese eyitawo eyo restaurant nga bagigaddewo. So Kennedy. Okay, wait. That is ulira. The difference between those countries and perhaps some of our people is to imagine that societies change dramatically overnight. There is a magic shift. No, ebizibu biteekwa kubeeramu. However, these societies have been here for a very long time. They have gone through their mess, to the extent that America yakata ba presidents bameka. Okay? Bebatanga basavinga ne babakubira ku stage. Kennedy bamukuba, okay? Who else? Na Kennedy, let me ask you. No. Yawonye buwonyi. Kati eyo progress je twogera ko. Okay? Kakati kyo kwegamba, do you hear yourself when you speak? Do you really take time to listen to yourself? And when you're communicating? I am very careful. I don't speak. No. It is not being careful. When you talk, do you hear yourself and do you take time to listen to what you have said? Katate atawo of me. I just advised you. No. I just advised you that I'm very careful. Uganda progressing. That we are progressing. And you know what? For you, Uganda tetunaba nakufuna yo president gwe assassinating. So we are good. Okitegeera nti so the have not moved that bwekibanga ne Museveni tebannamwegezaamu muttawo kikyoyogerako. So basically, as long as we still have Museveni and nobody has even tried to assassinate him, Uganda is functioning. Do you hear yourself? Let me tell you. What I'm saying is this, okay? I agree with the weaknesses that we have as a country. I don't dismiss them. However, I am also of the view that progress does not happen overnight. You are building a nation, you're not building a home. Kennedy, let me ask you. Nze omuntu akugamba. Nedda Kennedy nze kankubulire bwe tuddayo ku kintu ky'okusoma nze kankubulire nze twayingiranga ku ssomero nga n'ebitabo batuwa biwera ekitabo kyaggwangako n'okikwata n'okitwala ne baddayo ne bakuwa ekirala. So are you suggesting that Uganda educated more people than now? Telling me, but we are progressing, but that was ekyo tekikyaliwo.
fewe twasomera kati let me tell you Kennedy no listen kankubulire fewe twasomera nfe twalwalanga nga mami batutwala wali mu ddwaliro Namirembe nga tewaliwo na kye wetagisa kukolera nga tugenda nzera manyi kubanze nalwalanga nnyo ng'era twagendanga era n'omusiibayo ne muvaayo nga bakujjanjabye ne tuvaayo kati that is not a service that is available but you're telling me we are progressing. Katoraba, but the services is say no Kennedy you're going to listen to me if kulanga tulina ne UTC and you're repeating the same thing anymore but we are progressing are you okay? No. Dorothy, you are becoming an expert in identifying problems. Unfortunately, you have no solutions. Mr. Kennedy. That's the problem. What solutions? Nandi badongamba if we are progressing in ebintu byonna byonna byaliwo byavaawo naye ngamba nti progressing. What progress is that? And you're telling me that we are progressing. That's the difference. No, we are not talking about numbers. The services which were functioning before are no longer functioning, but you're telling me you are progressing. What progress is that? When your government abantu bamwe bwenyini abanyankole basobola tugulira ebinyonyi ebigenda okubanga tebirina spare parts but we are progressing. We have a non-functioning airline but we are progressing. Webituse ne ba relatives abalala ngenda kubawa passports baveyo because it seems you are irreconcilable, you know. Madam Dorothy. Madam Dorothy alabika. Era ticketing sazaamwe yiyo yokude Uganda kati ngenda kuziwa bali abali eri. Gwe nsindikira amanya gabo. Mateke Dorothy. Munnange nno nina ekintu kye mbadde njagala okukubuuza. Nga bw'owulidde njogera nti olaba byolabe UK nti osobola okukola appointment in 8 hours just no nabireeta Uganda no nabagwe president abana Uganda ffe nyini ffe abana Uganda kye bino sokumanya nti ffe kizibu kyensi eno not the leaders nze mwami Mike nze kyenjo kamaleyo katini ffe abana Uganda tujja kujja tugambe nti 8 hours nti nkoze ntya wamma Mr. Mindset okulaba nti nze munzija ku 8 mbenga nze nsooka kintu kidoga ajja kwogera tubadde tugenda kuziika tukola tugende tuziike nedda mwami Michael nze omuntu gw'ogamba nti ekibi ekiriwo bwe mubanga mwogera ku baana abali 30 abataalabako kyaliwo bango babuulira bino ebintu naye kakati ffe twabeerako mu system eyali efunctioninga Netujiberamu nga M7 tanajijjamu najijjamu ne but they are telling us that we are progressing. Ani yali avuga motoka anyway yali functioning nge motoka jiparking awa who are you talking to? Muchala Dorothy yagambye mwami M7 wejiranga muchala Dorothy ali mu pitu kati ate bobiraba mu mwaka kino gwe gundi Museveni yajja ndi mupitu kakati golowooza omwana w'emyaka 7 batategeera mutabani wolwairo tategeera tajja kubanga ensi agitegeera bulungi ati kakati kankubuulire Museveni yajja nga ndi mupitu era ne tusigala bwe tutyo nze nkugambye nti kakati omuntu ajja nze n'olutalo ndujjukira bulungi ne tusigala bwe tutyo oli mwina ne zakedi oli mwina ne zakedi mwazimba zakedi ezo sente mukwano gwange tezaali ze Uganda zaava wano Atisi mwazi kozesa tebaziba. No, bw'obanga ngamba nti bazikozesa tebaziba, do you know what is happening? Omuntu akugamba nti balina obulumi. Kyenva nkubuuza nti weewulira ng'oyogera. Obulumi tokyusa bwangu. Olowooza nti waliwo omuntu akeera ku makya n'ateeka ssente Uganda ng'ayagala okubeera wano? No. Aba azitaddeyo ng'agamba kankole ekintu ate kye nnaagenda ne kinyamba. Kati bwe nkubulira obulumi obuli London gy'obeera. Nsaba kubuuza bannaye. Nze sibeera London. Nsaba kubuuza. Britain in general, wherever you are in Europe, no? There are problems there. Nsaba kubuuza ku kibuuzo, Mr. Kennedy. Nedda, Kennedy saagala odde wano okubuzaabuza abantu. Yesu wano waliwo ebizibu. Nkugambye nti ndinamugwira. No, Kennedy nkugambye ndinamugwira. Nti n'omuntu asobola okumpa first aid muzungu naye I am guaranteed okundaba nga sisasuse enguzi kyoyagala okungamba kye kimu ne Uganda nga n'omuntu sobola n'okutuuka mu ddwaliro nga tewe ne bagamba nti waliwo wetaaga kulongoosa naye mu generator temuli mafuta geetaaga kugula ndio telling me bameka basasula emisolo
Esente zokola basasula emisolo mulina butrilioni 13 bwe musobola okuteeka ombuze nti basasula emisolo sente za musasula mu parliament abantu abali mu parliament okola rubbish nga mulina sente esasula. No, do not give us those silly excuses. Oli parliament toyomba yogera mpola Madam Dola madde nsaba kuuza kizo kyange kitono bambi kuba when sees twaino nti wakabulungi neyanza so mukulu Mansell kulamusiza mukulu Kennedy ne mukulu Michael mutadde nnyo obuvunaanyizibwa ku society yaffe nti maybe eyononese. Nze nyina ekibuzo kyangu nnyo kyembadde nsaba mu addressing. Ekibuzo ekisooka, what kills a society? Then otubulire ng'obukulembeze obuliwo society yaffe mfu. For example, mukulu Michael yatugambye akola mu police, yakola mu forces. I'm sorry to say. But forces, police, ine kitongole ekiyitibwa PSU. Politician wakwata sente naziwa musiri wa police oba diso. Nze ndowooza nti system ebe ino okutekinga obuvunaanyizibwa ku kintu ng'ekyo. Naye bwe batikyakolebwa, then that's how the society bwefa. Naye ekibuzo kyange kyangu nnyo. Ekibuzo kiri nti kiki ekiva ku society yaffe okuba nti efa? Then ekyokubiri society nga nfu ng'abantu abalanira system balina measures kizi bateekawo okuimprovinga system society eyo. Kuba for example, so ana society nungi nga teri educated. Then ogende mu system education ekoze etyo okuimprovinga abantu right from the government systems ng'ojja ku private sector. So neyanza neyanzeka. Ekibuzo ekisooka kigenze wange. Ebibuzo biwadde ki? Mukulu mindset ekibuzo ekisooka kigenze wange. Ndowooza ekyo kankimuddemu. Omusirikale w'e Uganda kankuwe example nti ASP ow'amayinja 3 emabegako emyezi nga 6 emabega abadde afuna emitwalo 69. Currently afuna milioni 1 n'emitwalo 51. Myezi nga 6 emabega. Kati omuntu afuna emitwalo 69. Omusajja nkuwe example Shamim Malende amuleetedde akakadde kamu n'ekitundu nti nsaba okola ekisoboka okola kino n'ekino wabeerewo embeera eyo. Afuna 69 igwe chifu mugoba nsonga oleese akamu ekitundu oba obubiri. Kinaakubeera kyangu okwata ssente za akamu ekitundu oba obubiri Shamim Malende kuba nga bwazize mu stayiro ye okuzitwalayo mu bakulu kuba ekitongole kyoyogeddeko kibayita PSU Professional Standards Unity ekyo kikangavula basirikale oba mwe gye mwandiyise kooti oyekyalo obe kanjiyite kooti ya unity. Kati ate kiba kijjiramuwa ng'oli asasudde afune service. Nkuwa example Shamim Malende asasudde afune ki service gy'ayagala kumugira kumukwata byammwe mwatudde ne mutesa mbabu example. Mjire wa mchala Doroze ekyo kiba ku police kiba ku system. Kiba kiri ku system. Yes. Okay. The system is yogera nabagambye ekintu kiri nti kulondoola. Nabagambye ekintu kiri nti 90% ku ba politician be mulaba olw'okuba basoma akazannyo ka politics we kayina okutambula. Akana ddala ko mu central oba ko mu central regions. Nti akavuyo kagatta kinene nnyo ku buwanguzi bwa avuganya. Si bwe kiri mindset. Kati ekyo ba 90% ku ba politician akazanya ku bakazanya mu buli area. Ekyo kibuzo kimwe kibuzo kiraki ekyokubiri abadde mugoba nsonga. Ekibuzo ekyokubiri kibadde ku society yaffe enneeyisa yaayo. I will share my personal experience. Emyaka nga 5 emabega nafuna omukusobolako ne bakyeruppe mu Kampala wakati. Bakolanga ekintu kye nalinga neewuunyanze kuba nali nkubidde mu society etakiina. Nga bwali eryenvu mu Kampala tasula kikuta akissa mu nsawo ye nasanga gabbeji n'akisuulamu. I adopted that nze ng'omuntu. Kati ekibuuzo kyange kyabadde nti
tukikiza society yaffe nti either eri backward oba teri adjacent okusinza ku mbeera eriwo mu kaseera kano. Kati nganze njala kubuuza mukulu Kennedy, ye system gyayogera nti eri perfect etambula bulungi, biki byetadde mu nkola ebisobola okuyamba abantu abo okuba empowering to the level of the international standards? For example, ekifuula community society okuba nti ngezi erina kubanga eri educated. Tujja kukanya ffenna nti essaawa eno abaana abasinga okuba abantu obutayimbwa abanyakula obusimu, most of them are between the age of 16 to 25. Most of them. But how many of them have degrees? How many of them abamanya etteeka nti bukola kino kimenya amateeka? How many of them know the constitution? Kyova mbadde mbuuza ekibuuzo nti ye mukulu Kennedy alowooza nti system ki kyekoze okuimprovinga society eno okubanga eri vigilant nga osobola okukakanya ebikola byayo ng'emanyi effect z'ebikola byayo nti bwenkola kino kijavaamu kino. Tusebo neyanza Mwami Kennedy ekibuuzo kyo kiikyo. Gavumenti ekoze ekimala okusensitizinga population. Anti tetunaba kutuuka kussa New York lye yaliko. Kati bwe tuba tetunnatuukayo tuli bulungi okusinziira ku Kennedy. Okay, no. Kati tonteeka mu bigambo. Ekisooka, I think we have a problem of hearing. Either we have selective hearing or we don't hear at all. Oba twagala okuwuliriza bye twagala okuwuliriza. Ekisooka, I agree with the majority of the things you talk about. And we have problems. We do have problems. President Museveni himself has spoken loudly about corruption. But you see, what I share with the president is the realism about our society. Kadinyezo kubuza which came first, the egg or the chicken? You know? Ani asoko kuwenguzi obo kujikiriza. What we have agreed, name Mr. Michael Chayogedeko, in his own service, Cheyayiga, and which you, Dorothy, you would never have known, is that inti abantu nti oyinza obutabasa banguzi ate bo ne bakuwaabira ne bakugoba. That is a classic. Wait a minute. Wait a minute, my dear. Echo. If you are an educated person, if you are a social student, that is a very, very important statement to understand. Okutegeera nti as a society, muganda wange kyoyogedeko nti oli yakasuka ekintu n'akironda. Okay? People who take accountability, who take care of themselves. Kati ye Dorothy, in her revolt, ye yasimbude family ye n'abwenganda ze. Tuve wano. She has no time to educate. She has no time for patience, for anything. Some societies take time to educate, okay? And that is what Uganda is doing. First of all, wait, Dorothy, wait. First of all, when people own something, okay? When people begin owning something, omuntu eyasimbye mwanyi, season eno, his reasoning is vastly different from someone who has nothing to lose, okay? When you see President Museveni walking from home to home, ngagaba sente nti abantu bekulaakulanye, that's not a walkover. That's not a simple joke. It is real. Because when you cause some person to own something, it gives them accountability of some sort. Nti kati oli naye abaine omwanyi gwe abamanyi his relationship to the bigger society. For example, when Kennedy was the president of America, yali ayita mu NASA, no? Abakola ebizungirizi yali atambula n'abuuza omukyala n'amubuuza nti what do you do? N'agamba nti I am a member of the people who are trying to make the ekizungirizi ogenda mu ggulu. Now the president did not understand her role exactly. Naye yagenda okwetegereza nti she was a cleaner. She was a cleaner. But guess what? She felt associated with this bigger picture. Mwabana Uganda bwoba okole anti fe tuli ba wansi, fe tuli eno ba wansi, mwekubagiza all the time, kwekubagiza. You don't want to be, wait a minute. Kennedy nze ngenda kugamba ekintu bwe kiti. You don't want to be part of the bigger picture. You have no patience.
nze ngenda kugamba ekintu bwe kiti kyoyagala okungamba nti ebbanga Museveni lyamaze ng'afuga Uganda. Ne bwamala emyaka 10 eyo Britain gy'olimu, you check the history. Kennedy, what I'm trying to tell you right now, we are talking about Uganda. Ongambye nti oyogera ne Museveni. No, we have to appreciate. No, anti kakati right now ekintu kye nkugamba kiri mu Uganda. Yogera ne Museveni. Let's benchmark. Listen, I want you to answer me. Are you trying to tell me nti Museveni talinako omuntu n'omu gw'amanyi yali alidde ku nguzi ne kuba minisita be? Nti oba yalina okola ekintu bwe kino ekikolebwa nti talina gw'amanyi? So he's so ignorant that he doesn't know what's happening in his country. No. That somebody runs a country. Okay. Wait. No, somebody runs a country does not even have measures. This is my time to talk. No. Ekintu kyenjogera kiri bwe kiti. N'omuntu siruwazizza nnyo ekimala. Bw'abanga no babeera bano ne babasindika kuno nti mujje mutumatize. Ate kuwasenguse nedda. You will not wano nga nze wendi. I refuse okuwuddisibwa. Kati wakinze tonsikiriza n'ebala ebyange. No, I will ask you and you will answer me. Nti oyogera ne Museveni. If you speak to Museveni, no ngamba anti tanzikiriza mubuuza kubanga bwe bajja era bye Museveni byakola abantu bamubuuza kibuuzo kirala najja n'agala olugero. Museveni yebase muleke. No, nze ekintu kyenjagala okubuuza nti Museveni talinayo na ku minisita gw'amanyi nti yalina okuba responsible ku kintu bwe kiti ne bwe kintu tekikolebwanga. Bw'abanga ngamba nga tuvudde ne kuba n'abawansi. Sometimes you have to make an example of people nti Museveni atya n'okusiba baminisita naye nga kimwanguyira okusiba ba politicians. Can I respond? Yes. Okay. Now, let me tell you something. Omuntu bwe bagenda okumusiba, there is a process. Okay? The president yenga ye tajja kuveere mu state house mbwe agenda kwate Dorothy yabye. No. There is a presumption of innocence mu system gye tukoleramu. They have to first of all investigate you. Okay? Now, I am trying to tell you how things go down. Kati bw'osindika ka Michael nti Michael gendo investigating crime Kennedy Kyakoze. Lamwe abanyankole mufuge Uganda nga we mujagala nse twagibalekera. N'Abaganda tubayina Mwami Kennedy. Yes, sir. This is a civil debate. What comments ezimu ze tuli avoidinga okukozesa. Please, for the sake of other people, bo generalizing nga tubadde mu generalizing Baganda biki, she came and rebank that ne tukijjawo conversation n'ekyuka. Let us be respectful. Tuyinza obutakkaanya nze muganda wange ali wano Chief Mugoba Nsonga sikkiriza mu kibiina gye niwe wali wano. This is to show what democracy can do. As much as we don't agree with each other, we can always sit on the table and air out. Kubanga ffe tugenda okutereza Uganda. Uganda doesn't have special mindset ekinuma ku bantu nga ba Kennedy. They are defending ebintu. Najja natandika okugamba naye ebintu ebirabika they defend the lies. Bano ba Kennedy bakwata abaana baabwe bo balina abaana baabwe babasomesa mitune mu masomero ku universities gye basasula dola emitwalo 10 naye ng'omwana we Uganda n'essomero lyasomeramu ery'emitwalo 4 shilingi giwula naye ne badda nze nyina sente zange omwana wange mutwala gye njagala nze nvaako. Nitakotono nnyo. Let us not get personal. Wogamba bana ba Kennedy. I mean, Kennedy gatujeke bya internet. I know the family personally. Ng'omuntu. Manyi musajja mukozi akola. Kugenda kumacha na akola mukubi akoba ekiyunga ffe mukyala Dorothy. Don't shade that picture. It is not good. Kubanga tubuza abantu balandika okulowooza. Otherwise, I think that is way below the belt. It's way below the belt. No. Some people here working, but ebitufu to be ebitufu. Akugambe some things he agrees with you, some things he disagrees with you. Kakati the debate has to be we can keep complaining until tomorrow, but without giving solution. This debate is senseless. It's pointless. Tulabendi bibi bikola bibiri bwebiti. Ebirungi twabadde tubitereza bwe tuti. Omwami ono yalese ekintu mwami mamita Michael nagamba neffe ba citizen kati ba citizen
tubasensitizing tutya. Let us derive a debate who complained. Then the solution is this. This is how we are going to move forward. Because ffe tumanye ebizibu bya Uganda. Tulina tubimanyi. Nile ensi tulimu nazo zirina ebizibu byazo bingi nnyo. Neera situbasigala kulana kubatuula okunoonya solutions. Let us conduct debate tugitambulizaawo. Tuleme getting a person bano ba Kennedy bano ba no. That is not good. Tomwamchado tekijja kuwagira mu ekyo. I will not support you in that. But Mwami Kennedy bakubuuziza ekibuuzo omwami oli mugoba nsonga. I think tutambuliraawo then tugende ku ne wa mwami Mawejje yabadde wano dda tuwulire kyagamba. Okay, Kati, just to tell you, we have a very, very young country called Uganda. We all come from a peasantry background. Abantu abasinga boolaba mu Kampala, abasinga tebatuulanga ku flashing toilets. You know, the majority of them had never turned on a switch nti ayasiza amataala. Era bw'omuyingiza mu nnyumba erimu amasanyalaze n'omugamba nti teeka ku etaala ayinza okuzungazunga nga tamanyi kiddako. So that's where we come from. Okay, the majority of us. Now, here we are. Nti we think that what is for the government has nothing to do with us. Okay? Chovoraba eyo disconnect. Eyo disconnect eyo gamba ebi bya government. Ebi bya government. Owulira nti kati ne bw'oli emenvu okasuka. You have no responsibility gwenga omuntu. And that's where I'm telling you. It happens a lot when people have nothing to offer. Okay? Chovoraba mu America bagamba nti if you didn't own property you couldn't vote. Okay? That was the law. Because according to them, it was voting akuti. But here we are, that we have people who vote and they have nothing to offer. Now, what I'm trying to tell you here is that societies progress. Societies zikura. Okay? People begin donating. Kati bwogenda wano mu Washington, you will hear adverts. We have cancer patients from this hospital. You know, we are appealing to, you know, good wish, well wishers who wish to save the kids. All the adverts from dogs to everything. And guess what? Americans donate. They donate to those causes. Ngosanga nti edwaliro limirizidwako banansi from their pockets, not from the government. Naiko borebe ebintu gabitambula ngogamba nti government. No, they also solicit from people because people have arrived at a certain level of income. Katife, we are at the borderline. We are still peasants. Nainga tuli mutawoni twetara. We don't know how to manage the cities. Chovora bimiara. Oli akwata kavera nakasuka. Oli nakasuka chino. We don't know how to live in these modern cities. And there is a challenge. When you are a leader, you are leading these people. You know, they don't know what to do in this new environment. It takes time to transition. You either like it or you don't. It's a fact. What can be done? That's what I'm trying to tell you. Nti bw'olaba President Museveni ng'atambula, you know, ng'atambula from house to house. Omusajja yandibadde yeebase, but he understood the mission. Nti he needs okukwatirako ku muntu wa bulijjo n'ava mu level n'agenda mu ndala. Guess what? Bino the tribal sentiments z'olaba. They cannot survive. When I know nti embuzi yange gyenina Michael yagenda okugigula naye nga Michael Muganda. Okay? Amataga nge gensuubula oli agenda okugagula naye nga mu northern avagulu. Okay, once people begin producing something where they need a market from somebody, it eliminates all the nonsense of tribal garbage, you know? And that's what President Museveni is trying to do. Naye gwobolowooza nti ekyo you can flip it like a coin. It's a lie. Societies take time to change, you know? And as a matter of fact, if you look at Europe, wait a second. If you look at Europe, eyojoyogerako bogenda nakugamba nti gweddayo osome olabe, when did they advance their educational system? Auntie, just a second, my sister. No. I'm just a second, Mama Lizewano. I have to end here. When you sit in the Senate in Washington or in Congress, no they are talking about bad roads, bad schools, bad health care. In America, which has existed over almost 300 years now. Guess what? They are still talking about those Nedda wamaze sokolinde konze malo mugamba Kennedy nti bwobanga ogamba nti no
there has to be progress. We are going to 40 years of one. My argument everyone. Ntino nebono bango gamba by the way kankubulire abantu okulakulana si kyo okuba nti n'abantu babali omukazi wa Uganda omulabo wa leero and 40 years ago did you do a line there anti nze ekintu kyengenda okugamba kakati awo kakati erawo wenjagala okuddirayo Kennedy nti mwebulowozi olw'okubanga omukazi aleeta ebizigo ne yeesiga okweyerusa that is progress. No, that's not progress. Ekintu kiyita progress. Ate abakazi tobakuba nnyo naawe. Anti no kubanze kakati abakazi bavuga amamotoka abakazi bakoze business abakazi bali politics abakazi batufuga kankubulire ani what's your name Kennedy kankubulire Mr. Kennedy by the way obuzibu bwe tulina nti olw'okubanga waliwo okuvuga emmotoka kati kankubulire nti ffe tuli kakati ate bwe tubanga tuli mu nsi progressing esigenda okugamba nti kati nze nakizuula nti siina na kuvuga mmotoka. I prefer walking because I was meant to be walking. I was created to walk. Kakati olina ebintu byogenda okwogeranga to me they don't carry water nti mubanga otugamba alinda ko onatugambye nti nno ensi tebagikumye ebintu nedda linda ko ongambye wagambye ogenda kumala okwogera kati let me talk. And muchala doors, to be fair, there is also other people who are. Anti nedda nze ekintu kyenjagala Kennedy ayogere nti in 40 years let us have a little model batugambeko nti modo ki eriwo gye tugoberera. Toyinza kungamba nti in 40 years mubuliddwa woneka modo tuyinza okugamba nti olwaleero tutereeza nothing. Lwaleero kye tutereeza obuzibu bwenfunye Madam Dola kambeko kemsawo obuzibu tufunye buli bumu nti Mr. Kennedy omubuuza nfuna ntya amazzi ye n'agamba gundi yafuna amata bebuzibu nze bwenfunye kubanga otwogera ku empowerment of society oyina selective hearing my brother. Okay, ndakataka. Nchijia kubuza nti funa ntya amazi n'omugamba nti ofuna ntya amata naye gundi ayina amata wawe funa sukari. I am motivating you to think bigger. Okay. Kugambya amata si kye botwogera Oli akugambya amata si kye ekizibu kye ayagala kumanya. Oli ajja kujja kubuuza nti nfuna ntya amata ate omugambe nedda ate gundi bwe yali memwanyi n'azitwala Germany no alina ekintu kyakubuuza kubanga immediately ekyo kye yeetaaga. Kati gw'otandika oli bw'abanga akugambye nti nno nsobola ntya okubeera nansi n'omugamba nedda Dorothy bwe yagenda e UK no akubuuzizza mu Uganda nsobola ntya okikoleramu. Okay, Madam Dora, let me communicate. Bwetuzza waneeno debate ebaddewo tubadde tuleteka obuvunaanyizibwa nga tubutika society yaffe nti abantu baffe baliko obuzibu, abantu baffe bebakwata kasasiro n'omusuba mu myala, abantu baffe bebagaba enguzi, abantu baffe kino. Naye nga tukize tugaane nti enneeyisa y'abantu editaminingibwa abantu abakulembera. Ate tukize tugaane nti emyaka mwami 7 gyabaddewo emyaka 4 aso transforming everything singa yalinga mukozi yalina obusobozi obukikola lwaki nabateekako obusungu nga mugamba agende abantu mufugika nze tuwandise omukulembeze akola decision eruma abantu naye isoba transforming tuleetere Kagame Museveni ddeeri tubakube kati mukiwulire esaawa eno ate kati mukyaso tukola obanga ati buli kimu mukikoze lwadde dembe kimu kikiranye katugamba nti no twetaaga kukyusaamu esaawa eno kambe ku kyembagamba bw'otwogera ku society tetwogera ku bantu kufuna ssente, bantu kugaggawala, bantu kuvuga mmotoka, twogera ku bantu enneeyisa yaabwe. An empowered community is a rich community. Tutya twagala East African community tugenza okwezuulanga almost Uganda ffe tusinga obutafuna mu East African lwaki nti abantu baffe they are not empowered. Kati bw'otugamba nti for example tulina ekizibu kya Kampala emyala gijjula kasasiro, emyala gijjula amazzi naye nga amazzi tegava ku bantu mangi kyokka wabula n'abantu bennyini basula kasasiro mu myala. Madam Dola wenzira ku nsonga ya raising nze kitange yambulirako engeri obukulembeze gye waliko emyaka mabegako eri ku system y'omwami iringa mwami wa Kabaka. Zino system zaaliwo nga wammanga ng'oba n'emisiri ebiri egy'emmere, ogumu gwa Kabaka ogumu gugwo. Naye ate Kabaka teyagulyanga
kyategeezanga omuntu olina okuba ne backup y'emmere ewaka. Omwami wa Kabaka ng'amuntalinga akatandaalo ewaka nti kayonjo nti mulina omuteeka ebintu okuba nti nga byozebwa oyikalira akatandaalo. Omwami wa Kabaka ng'alambula akayu. Naye kakati essaawa eno tulaba nga tulina parish chiefs we bali, bachairman LC1 we bali, but the systems don't function nga bali emabega. So singa system twagizimba buzimi neeyongerayo waggulu, twanodeka twongera kubanga abantu baba batya abagezi okukompitinga akatale k'ensi yonna. Naye okubanga system ya breaking down kati neki kifanutandikako ekya wansi kyavaawo. Kati olina abaana Mr. Chief, I have a question for you. I have a question for you. Abo chiefs ebiseera bye babeerangawo, you did not have an educated population ng'eriwo kati. Kati mwenyinza okubuuza chief nti when did you last educate your people? Kati mwe mwagala, you cannot help your society until you are hired. Obulabo bukyafo obwo. Kati buli kyalo mu Uganda kirimu ba graduates. And you don't actually need a government official to come and tell you what to do. You people who are educated in Uganda are enough. Mwami Kennedy. Okay. Mwami Kennedy. Chief, soko lindeko. Mwami Kennedy, Madam Dorothy, kambatereze mukati. Kamaliza banayenze ne muting, mugenda kujja. Kakati fowuze twafuna nti system ya breaking down. Abali balina okukola obuvunaanyizibwa obwo officially nibo banga tebakyakola. Either abamu bajjiwa ku mirimu, abamu bali reluctant. Ekyokubiri ekyalina okutuyambako ekyalo okusomesa abantu public health would be the education system. Kati esawa tulina UPE, you know what is happening there. Oyo atalina sente z'omwana mwana private, oyo tumutwale nti nti ye tajja kufuna kusomesa mwana we. Nga kitegeeza nti almost 85% ku population gye tulina ey'abaana tebafuna bukugu obwo. Kati emyaka 20 agayise 25 yeno population gye mulaba essaawa eno gye mugamba nti community eriko obuzibu naye nga twakola obulagajjavu emyaka 25 embabega kati sano tuli mu kukungula. Sebo neyanza Mr. Michael genda mu maaso. Okay, kakati chief mugoba nsonga katugende wa mukuluma wejje yalinze dda. Mukuluma wejje we unmute yourself. Bane tuwe abantu time basobole oku dakiika nga 3 oba 4 basobole okumalayo nga tubayingidde mu banga. Musaba busana. Yes. Thank you so much. Mindset Vibes. Neba panelist mwenna abaliko. Erinnya Mawejje Francis, omuvuzi wa bodaboda yasalawo okwesimba ku Museveni, muyinza wa mwagalaba. Nsanyusa okubeerako ku platform eno. Weesimba ku mwami Museveni oba NRM? NRM efugwani. Anti weesimba ku ki? Weesimba ku NRM yataddeyo kati. Okay, omuvuzi wa bodaboda yasalawo okwesimba ku office enene y'eggwanga. Okay. Yes, nga sinaba kuwa submission yange, njagala kusooka kuwa information eri Mr. Kennedy. Nti abadde alina policies zaali mu kuteekawo nti ebyenjigiriza population enkulaakulana. Njagala omutegeeza nti bino byonna byayogeddeko, we are not in the 80s, 70s and 50s. Nga population eri wansi, where Museveni came nga we have around 15 million people. Agenda tugamba ate tujjanjabya abantu byonna nga bwe babyogera okubika abantu akatambaala. Naye kino kizze kibeerawo across the world, not only in Uganda. Botunulira ensi zonna ezize zikulaakulana mu biseera ebyo population yali wansi up to now. Naye ate botunulira ensi ezize ziyusa abakulembeze. Kati nga nsi ki Uganda gye tuyinza gigeraageranya nayo giri okumpi ng'egisingira ddala nga nsi ki? Kenya badde ne civil wars meka? Roughly zibadde 3 zimenye ng'eruwa n'eruwa. There is Raila Odinga versus Uhuru. Ebadde civil? Olutalo olw'omunda, like entalo ezize zimerukawo munda mu mawanga. Olwa Raila nani terubadde lutalo? Mr. Mawejje, olutalo terubadde civil. That wasn't a civil war. Zobazita riots. Oh. We are talking about a civil war.
civil zibadde bbiri eruwa n'eruwa but okusooka okuddayo ku kibuuzo lwaki ombuuza civil wo nga ndi mu kwogera ku eruwa n'eruwa no my submission was about one population growth ani kati oyagala kwesimba ku bapresident bino bajja bikubuuza yes that is why we are here you're pressing your bid era kuno kuyinza okufunako abawagizi bo the question is you're comparing Uganda to Kenya my question to you nti civil wars mmeka Kenya zeyakabeera nazo sipo kitegeeza abantu olutalo lw'abantu kasooka some mu kitabo kasooka some mu kitabo kibuuzo soko ogende wa fazi yani muwe mu kibuuzo kinene ekyo ndoza kimuyinze muwe ansi ekibuuzo ekyo ngenda kiddako It's okay. It's okay. No. No, Gamat, I don't know. I don't know. It's a complete sentence. Yes. Mr. Maweje. Now. Nzengera kubera manager wo na ye okugamba nti I don't know is okay. That's an answer. Now. Mwami Maweje, nze mbadde njagala okubuuza nze nina ekibuuzo kye mbuuza kakati bwe weesimbawo okuba president. Olinayo allowance gy'ofuna okuva mu government? Madam Dorothy. Eso. Mbadde njagala nsooke nstickinge ku njagala kumanya nti electoral commission erinayo sente kati njagala okumanya. When you run for president after the election, or before, you are entitled to around 5M to 3M per month in those 5 years until the term ends. Nkomawo Uganda. Kakati, Mr. Vibes, my submission, I had two points to submit. Ekisoka, the system we have as Uganda is developed to be corrupt. Tubadde tuli mu kwebuuza ebintu bingi Mr. Museveni lwaki takola bw'ati system yo nga yo nti bw'otunuulira ebyaliwo mu gy'ekinaana n'ensanvu panda gaali twala tugende ng'abantu babakwata kyere mindset mbadde nsaba ompeeye second nterezeemu mwami Mawejje ono mwami Mawejje wano obwedda waliwo ekibuuzo tojja kuntereza nga tonnawulira submission yange wuliriza wedda funa panelist abaliwo omwami ono tumuwa obudde twasabye eddakiika ze 5 tuzimuwe nga tetumuwa yes nti lwaki ngamba system eri developed to be corrupt bw'otunuulira engeri police force bw'ekolamu emirimu gyayo it is an advanced system ey'abali abaasooka nti luli wali tosobola tambula na sente mu bisawo paka Masaka paka Mbarara nga ziri mu bbuutu nene bagamba tukikoze tutyo okubeera advanced kati essaawa zino osobola otambula nazo naye omusirikale bw'akwata gaga motoka yo nga terina mipiira imagine akukute si engineer. This is where I draw my lines nti omusirikale teyasomako bwa engineer naye akukwata nagamba nti emotoka yo teri in good condition to be on the road ye nafuukirawo engineer essaawa ezo gyosaba ba president kankuteeke mu kinene jangu ne mu video oyogere naffe. Okay, let me drop on in my video. However, I was tote ko kubera engineer ya jamoto kanti jikadie nawe. Mwami Kennedy, let the president submit. Moleke. Wama jangu ne mu video tunnyonnyole. Mwami mindset nga omukulu bwe yetegeka okujja mu video madde nsaba nterezeemu kino nga bwe yetegeka. Poliisi erina abasirikale mu professionals eza buli kika mu ggwanga lyonna ina balooya ina buli kika so akukemba njagala omutereezaamu. President simula ku kamera yo bulungi bwa maboti tukulabe kamera si nnungi
tujagenderawo. Awo kati oteredde. My submission was about nti bwe watuukanga ebiseera bya panda gaali nga weebiri ezo sente nga tozisigaza. Naye kati essaawa zino kye bakola baddira abali trained to keep law and order ne babafuula ba engineer b'amamotoka ku nguudo nti olukukwata akugamba emmotoka yo teri mu service like teri mu good conditions okubeera ku luguudo n'omunyonnyola n'omugamba naye omwana wange nyina maama mulwadde mu kyalo bankubidde speed kyekikola kyekintwala naye nga togenda kukola otya kubanze ndowooza wano wenkutadde togenda kugenda naye bw'oba oyagala kugenda yogera ng'omuganda bakola statement ye ennuma naddala nze omusajja omuganda nti yogera ng'omuganda nga kyategeeza baako kyokola ki so biri ebiseera nze omuvuzi wa boda kati nga wano mu Kampala osanga omusajja nga intentional akukutte kumuwa ssente naye ng'ayise mu tteeka mbu am enforcing the law and order naye nga si wa traffic naye ng'akutte ekidduka ku luguudo so bw'otunuulira system engeri yonna gye yadevelopingibwamu eri developed to be corrupt nti ne bw'oba ng'oyagala otya ogenda okwesanga ng'omulimu okugufuna weesanga weetadde mu kattu kubanga waliwo abaana b'abanene abakola ki abaliwo nze bino ebintu mbikugamba nga neesimbye ku bwa pulezidenti bwa ggwanga era kambyogere nga ndina ku platform yo wano nti n'okubeera ku ballot paper oyinza okugamba nti nno bintu byakusaaga kubeera ku ballot paper musajja akugamba tebijja kuba byangu oziraba zino form these are electoral commission forms okubeera ku ballot paper you have collected signatures you have gathered all the details nene bakugamba it will not be easy that is the system we are having nti buli omu ali meant to be corrupt nosanga nga omukulembeze ali ku top alina commanding ebintu bino nga naye akaaba mu State House recently mbuba enguze etuuse mu nju ne weebuza ekibuuzo ani yakola applications ezo be yagamba you people apply for jobs in State House segera so bana abantu babalonda bulonzi bwe bati naye ate ne babatabukako ne bagamba nti ate system nfu bannange system nfu so otunulira embeera bino ebintu gye biri muze natambulako nakubako ekyeye Dubai mwabali e Canada ne UK mwesimye emyaka 3 naye natunulira nga I was so keen kuba na Uganda engeri gye beeyisaamu e Bulaaya ne Dubai ng'omuna Uganda atereka akacupa ka soda twanywanga buno bu Mountain Dew obw'omu plastic bubanga Red Bull n'akatereka mu baaga ku mugongo n'atambula nako paka wasanga ka trash oba ka dustbin that is a Ugandan because system zeri zo ziri set okubanga you follow what they say ne wano Museveni ne government ye NRM batufuganga typical African man yeeyisa atya oli waddembe ofuka mu lujja oli waddembe okwonona mu ddiiro oli waddembe okusaasanya engoye zonna oli waddembe okwebaka wansi w'ekitanda naye tolina lukusa yadde n'olu okukwata ekikopo kya kitaawo ekulya Mr Vibes mindset nti wano mu Africa oba mu Uganda bw'otunula mu sowaani ya kitaawe ewaka emigo gigenda kukubwa ne bw'anajja ng'ofuse mu ddiiro agenda yitawo buyisa agende mu kisenge that is how Museveni rules this country